Hello everyone, good morning. Mu Sudipta apan welcome koruchi. This is StudyIQ OPSC and ajira session rahichi physics. Okay. So are you all ready? Shall we start the class or will you wait for 1 or 2 minutes to join all the students? Good morning Daidipya. It's Daidipya or Daidipya. What I will call for. What is this? Daidipya or Daidipya? Acha, Daidipya. Okay, not an issue. 2 minutes wait kariba pila tike join he jantu then we'll start the class. Before that guys paripurna batch amara start he galani 2025-26 batch ପାଇଁ sorry start ହେଇନି but admission start he galani. Okay, तो जो माने भी चाहुचो prepare करिबा ପାଇଁ for the OPSC OCS ପାଇଁ for the year 2025-26 ପାଇଁ already 24-25 ପାଇଁ चालुची but still जो माने 25 ପାଇଁ 26 25-26 year ପାଇଁ जो माने prepare करिया को चाहुचंती they can join the batch. Okay, by using my code SSP live so that you can avail the most discounted price that is 9,999. Okay. So wait करिबा पिला आसीबे ना हमें start करिबा पिला को आसीओ को दियो. Okay, so let's start the class. So guys, let's see what's the today's first question of the class is. मैग्नेट विषय हमर चली थिला. ओके एंड तमन को अगेन कहूची हमर कवरेज करूची हमें कोन ना एनसीईआरटी बेस फ्रॉम 6th to 12th स्टैंडर्ड जाए फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल को हमें जीवा देन टू हाई लेवल. ऑल ऑफ सडन इफ यू आर सीकिंग फॉर द हाई लेवल क्वेश्चंस देन आई कैन नॉट गिव यू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास देखो कोन अछि. इन ए बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट एट गोटे बार मैग्नेट रे मैग्नेटिक फील्ड थाए गोटे नॉर्थ पोल थाए गोटे साउथ पोल थाए and center of course dita pole अछि माने तार सेंटर पोजीशन भी थिबो. सो क्वेश्चन इज कि स्ट्रांगेस्ट जो थाए सेटा कोठी थाए हमर मैग्नेटिक फील्ड गोटे बार मैग्नेट रे. ऑप्शंस आर द सेंटर, द पोल्स रे थाए, द मिडिल पार्ट रे थाए और इक्वली एवरीवेयर थाए. देखंतु सेंटर हैला या फिर मिडिल पार्ट हैला ऑप्शन अपन मान को बस वर्डिंग डिफरेंस करिछि बट these are the options are same. So odd one out कर दियो, A and C को eliminate कर दियो. अहिला कोन दीटा. सो एवरीवेयर जदी थिबो ताले क्वेश्चन काय पचारि छि कि को पोजीशन रे अछि बोली. तो माइंड टिके खटा. व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, सो दिस इज false. Yes, very good Daidipya. What will be the right answer? This is false. See, so what is a magnetic field guys? A magnetic field, invisible force field surrounding magnets and moving electric charges exerts a force on other magnetic materials or moving charges. Okay, and these fields characterized by directions and magnitude. So both direction and magnitude upare amara magnetic field da depend kare. Gote bar ko jo suppose niya gala, this is the bar magnet. Tara both north and south pole achi. So attraction point guys कोठी अधिक हबो ना हमर एंड ऑफ द पोल्स रे हबो. हमर पोल्स रे ही हबो अधिक अमाउंट रो कोन मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट देखो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. बहुत पिला अच्छा त माने लाइव रे प्लीज कमेंट माने आंसर दियो सो दैट क्लास रे टिके इंटरेस्टिंग लागिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which device works on the principle of magnetism? So tell me magnetism principle according को device ता हमर तयारी हेछि. Thermometer, an electric bell or pressure gauge or barometer. What will be the right answer please? Give me in the comment section what is the right answer for the question number 167. Which device works on the principle of magnetism? Tell me. Daidipya, tell me the answer.
को डिवाइस आमर अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल आमर an electric bell and electric bell is the right answer जोटा कि आमर कोन ना ए मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल अकॉर्डिंग ए डिवाइस से आमर तैयारी करा जायछि तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल रहउछि केमिति देखो सो फर्स्ट देखो मैग्नेटिज्म कोन so this is an invisible force that attracts or repels magnetic materials that have electromagnetic effects so what is electromagnetic induction guys electromagnetic induction है magnetic flux है या फिर electromotive force है सब किछि तमन को important because सब ऊपर हमर कोन ना क्वेश्चन आसुची लाइक ओपीएससी हो तार प्री रे बे टाइप रो क्वेश्चंस आसुची सीसैट रे एंड गाइस डिफरेंट टाइप रो हमर क्वेश्चन आसुची varieties of competitive exams रे फिजिक्स रो ए सब मैग्नेटिज्म ऊपर सो एवरे टिके बेसिक आईडिया तो रखिबा त so electromagnetic induction कौन होची this is the process by which a voltage is generated in a circuit when there is a magnetic flux and that magnetic flux कौन होता है change होता है rapidly and what is magnetic flux so it is the product of the average magnetic field times the perpendicular area that it penetrates electric bell yes right so what is electromotive force the movement generated between magnets and an electric current is what electromotive force this is the basic principles of magnetism hela electromagnetic induction hela magnetic flux hela या फिर electromotive force hela so what is an electric bell जो हमर राइट आंसर थिला कोन ना मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल अकॉर्डिंग हमर जो डिवाइस ता तयारी होची सेटा कोन ना इलेक्ट्रिक बॉल रहउची सॉरी बेल रहउची तो यार प्रिंसिपल कोन कहउची ना an electric bell works on the principle of magnetism specifically it utilizes the magnetic effect of an electric current to produce the sound तो मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करिकी बेल रे कोन हुए ना साउंड प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिक बेल को माने देखि जे मंदिर रे सप्लाइज देखिथियो को मंदिर रे थाई घंटी डायरेक्ट से कोन करंट प्लग करा होची ऑटोमेटिक से कोन वाइब्रेट करूची तार मझी जो स्ट्रिंग ता थिबो तो ऑटोमेटिक कोन हुए ना हमर साउंड जनरेट हुए तो ए कोन करूची व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स ए स्ट्राइकर जोडे कोन स्ट्रिंग टच ताको स्ट्राइक करूची व्हिच देन स्ट्राइक्स ए गॉन्ग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड क्लियर next question देखो now tell me a moving charged particle experiences a force in a magnetic field due to a moving charged particle experiences a force in a magnetic field due to guys due to Newton's third law, Lorentz force, Coulomb's law, or Archimedes principle. Tell me the right answer. Give me the right answer guys in the comment section please. A moving charged particle experiences a force in a magnetic field due to which law it state करूची कि हमर कोन ना गोटे चार्ज पार्टिकल जेते बेले मूव करे तार मैग्नेटिक फील्ड रो सराउंडिंग रे मूव करे then सेटा को फोर्स अप्लाई हुए को लॉ अकॉर्डिंग इटा हमर क्रिएट होइस दिस इज लॉरेंस फोर्स सो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स सी so guys the Lorentz force law describes how electric and magnetic fields exert force on charged particles केमिति हमर कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड हला या फिर मैग्नेटिक फील्ड हला गोटे चार्ज पार्टिकल ऊपर तार कोन फोर्स को अप्लाई करूची and influencing their motion based on charge velocity and the field orientation so तार मोशन कहा पे डिपेंड करे based on the charge केते
highly charged अछि or this is lower charged and velocity तार केते रहउची and तार field रे केते की capture अछि other particles सहित. So according to the Lorentz force is equal to what? Q E plus V into B. Okay. Next please देखो. A solenoid behaves like a magnet because Gangadhar class time start होला ପରେ तम माने ते late रे काई join करो. A solenoid behaves like a magnet because it is made of copper. It has a magnetic core. A current flows through it, or it is an insulator. What will be the right answer of the question? A solenoid behaves like a magnet because. So, your answer दिया. A solenoid behave करे like a magnet because of having which nature. It is made up of copper, or it has a magnetic core, or a current flows through it, or it is an insulator. Very good. I'm always expecting the right answer from the Gangadhar. So, you choose the right answer. Okay. So, let's see magnetic field रे हमरो रहुच actually systematically solenoid टा केमिति. So, the magnetic field is concentrated into a nearly uniform field in the center of a long solenoid. The field outside is weak in divergently. So जेतेबेले solenoid हमर end हे जाउची तो obviously तार field टा कोन हमर खत्म हे जिवो तो भितरे कोन strong गोटे flow हमर आसे बट जेतेबेले बाहर हम ताकू consider करिबा तो कोन हुई ना तार magnetic field टा तार magnetism character टा धीरे धीरे कोन कम हे जाय धीरे धीरे reduce हे जाय. It is made अच्छा it is made up of copper. आउ कोथरे तयारी हे परिबनी मटे जदी एल्युमिनियम रे तयारी करी हबनी. What is the SI unit of magnetic flux? What is magnetic flux? So now tell me what is the SI unit of magnetic flux? So, is that Weber? Is that Tesla? Is that Gus or Ampere? What will be the SI unit of magnetic flux? Yes. What will be the magnetic flux SI unit rahuchi Weber. So let's see something about the magnetic flux. Already the manu kahitili. So most often denoted as tar symbol kemiti rahuchi na. Okay. So the number of magnetic flux or field lines which pass through a given cross sectional area is suppose kona taku dhariba a total area taku. Then the SI unit of magnetic flux is the Weber. In derived units is volt per second. Magnetic flux रा SI unit हमर केते रहइबो मन रखिबो Weber and derived unit रे रखते volt per second and the CGS unit is the Maxwell. Mostly तमरा CGS पढेनी only SI unit ही मन रख. Okay, SI unit is कोन ना हमर रहइबो Weber of the magnetic flux. Next देखो. Yes, flux density is for the Tesla. Next देखो guys, a magnetic field line always originates from which pole? गोटे magnetic field line originate हुए कोन pole रू? North pole रू ना south pole? Because हमें जानी चाहिए दीटा ही pole अच्छी south pole या फिर north pole. So एड़ा center to pole or it depends on the shape of the magnet. आपको हमें odd one out करूँचे. Okay, आपको हमें odd one out करूँचे. Now tell me south to north or north to south? Magnetic field ର line ଯେତେବେଳେ originate हुए कोउथरो हुए always where north ରୁ south को हुए मने रखिबो कोन top to bottom एम्ति मने रखो सो मन रहिबो कोन हो north to south. Yes, very good Dadipya. So केमिति रुहे ना north to south रुहे north to south रुहे देखो तार arrow में
Next question answer दिया, which of the following will decrease the strength of an electromagnet? Which of the following will decrease the strength of an electromagnet? गोटे electromagnet रो strength टा decrease किए कराए? Increase the voltage जेतेबेले हुए तार electromagnetic कौन strength decrease automatically हुई जाए, or increasing the number of turns, or using an air core, or using a soft iron core. कोटा हवा कुआ? Which of the following will decrease the strength of an electromagnet? Tell me the right answer. Daidipya Gangadhar. Wow. Which of the following will decrease the strength of an electromagnet? So electromagnet strength decrease केमिति हुए when we are using an air core. जेतेबेले air core को हम use करे सेतेबेले कोन ना गोटे electromagnet strength रा automatically decrease हुए. So increase केतेबेले हुए? Now the magnetic field of a solenoid is same shape as that of a bar magnet. Same here हुए, but you can increase the strength of the electromagnetic of any magnetic field रा. केमिति हुए? In 3 ways, like यदि हमें more coils add कले, or increase the current कले, or add an iron core. So the iron core टा हमें add करूचे magnetic field रा strength टा को बढ़ी जाउची. So यदि हमें iron core टा को add करिबानी ताहले कोन हबो? Automatically decrease हबो. Okay, next चलो. Which of the following statements is true about magnetic field lines? Tell me which of the following statement is true about magnetic field lines? Is that they never intersect, they form closed loops, they move from south to north externally, or all of the above? What is pacharichi kona? Only true about the magnetic field lines. सेमाने गाइस देखंतु तमानकु पिक्चर रे भी देखै परिबे. आई थिंक ना पिक्चर रे नाही, बट हमर नॉर्मली केमिति थाए ना, सपोज दिस इज ए बार मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो एते बेले या पाखरु जाय केमिति जाय? हमर मैग्नेटिक फील्ड ता ए टाइप रे जाय ना. तो माने ए डायरेक्शन रे रिलीज होंदी तांकर फील्ड ता को जनरेट करंदी. सो सेमाने कोन केते बेले इंटरैक्ट करूथुबे की, इंटरसेक्ट करूथुबे की? No, Dipya, not all of the above. Okay, so intersect करू नथिबे and they form a closed loop. What? Which of the following statement is true about magnetic field lines? So they never intersect करंतिनी. That's true. देखो एटा हबो because एमाने केबे intersect करंतिनी. This one is true. Next देखो, they form closed loops. सेमाने कोन closed loops करंती की? जदि closed loops करूथुबे ताले intersect करूथुबे, केबे ना केबे तो intersect करिवे. For an example मु तमानकु इमेज देखौछि. देखो सेमाने कोठी closed loop करिसंती, कोठी जाकी कनेक्ट होउचंती की? कनेक्ट होउचंती की? सेमाने closed loop बनाउ नांती. एटा हमर कोन हबो ना? राइट आंसर हबनी. This one is not. They move from south to north. एटा तो हबनी. देखो आइदर तमे एमती ऑप्शन पढिबो, ऑप्शन आइदर गोटा को चूज करिया को पडिबो नहले ऑल ऑफ द अबव. तो या भीतर तमे माने को चूज करिया को पडिबो, गोटे हेले रॉन्ग थिबा दरकार. जदि गोटे रॉन्ग होई गेला ताहले ऑल ऑफ द अबव हबनी. दैट मींस कोटा गोटे हबो राइट आंसर. सो या अकॉर्डिंग भी देखि दियो, दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एबे ही त कहतिली नॉर्थ टू साउथ से माने एक्सटर्नली मूव करंती, नॉट साउथ टू नॉर्थ करंतीनी. सो ऑल ऑफ द अबव हबनी. व्हाट विल बी द राइट आंसर? दे नेवर इंटरसेक्ट. दे नेवर इंटरसेक्ट. A and B हबनी ना. A and B हबनी because ऑप्शन रे हमको पचारिबो जते बेले तुमको एंटी ट्रिकी करिके पचारिबो. B अछि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. सोडा कि से क्लोज्ड लूप्स बनांती नाही. They do not form any closed loops. So two magnetic field lines do not intersect each other due to the fact that
The resultant force on a north pole at any point can be only in one direction. Only in one direction. Cannot be again reversible seta nuha. Only irreversible gote direction hi flow kare. And this means that the resultant force on a north place at the point of intersecting will be along two directions, which is not possible. Which is not possible. Clear? Next dekho guys. What is the effect of increasing temperature on the magnetism of a permanent magnet? What is the effect of increasing temperature on the magnetism of a permanent magnet? It increases magnetism, it decreases magnetism, no effect, or it reverses polarity. What is the effect of increasing temperature on the magnetism of a permanent magnet? यदि permanent magnet रो आमे गोटे sudden temperature बढ़ाई देबा ताहाले कोन होबो जानछे जदि आमे ताकू प्रेशर पकेइबा या फिर ताकू बार बार जदि आमे गोटे हैमर रे तापरे प्रेशराइज करिबा ताकू पिटिबा ताहाले तार कोन मैग्नेटिज्म लॉस होई जिवो दैट मींस एतरे टेंपरेचर तो जनरेट होउथिबो कारण आमे हीट दोउचे बाडोचे माने एतरे हीट जनरेट होउची दैट मींस गाइस कोन जेतेबेले हीट अधिक आमे बढ़ाई दिए टेंपरेचर जेतेबेले इंक्रीज करे तो हमर कोन मैग्नेटिज्म ऑलवेज डिक्रीजेस मैग्नेटिज्म ऑलवेज डिक्रीजेस ओके यस वेरी गुड so what causes magnetism guys now as an electron spins it induces a magnetic field. So in magnetic materials the electrons move in the same directions. Electrons do not cancel out in the magnetic material. Okay, so once direction means jodi north through south ku gala then se gotte loop re hi gala same loop re puni thare se feribani. So this is kon namra closed loop bilkul bhi banoni. So in nanomagnetic materials like the magnetic fields of the electron cancel each other out. The electrons are flying around randomly. Kona jetebele north through south pole ku jauchanti and they flow like randomly. This is talking about that. Decreases magnetism. Very good. Next question dekho guys. Electromagnetic induction was discovered by. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विषय में हमें पढ़ुचे डिस्कवर किए करथिले माइकल फाराडे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल निकोला टेस्ला और हेनरिक हस टेल मी हु इज द फिजिसिस्ट जे कि हमरो कोन बाहर करथले ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाहर करथले तो मते राइट आंसर electromagnetic induction was discovered by who is the physicist he is Michael Faraday. Faraday's electromagnetic induction law to पढ़ी थिबो otherwise just have a look. So Faraday discovery kon करथिले electromagnetic induction is the process of using magnet fields to produce voltage. तो voltage को produce करिया पय कोन ना magnetic field रो यूज करा जाउथिला and in a complete circuit a current है ना गोटे current flow हेबारे complete circuit रो जेति कि हमरो माने current flow होउची सेटा गोटे कोन ना magnetic field जरिया रे हमरो हेई पारिबो सेटा को डिस्कवर किए करिथिले ना Faraday डिस्कवर कर. So Michael Faraday first discovered in 1831 using some of the works of Hans Christian Ørsted. So he started by using different combinations of wires and magnetic strengths and currents, but it was not until he tried moving the wires that he got any success. So जे पर्यंत सक्सेस पाई नांदी बार ट्राई करूथिले and end of the result कोन ना he is the father of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Clear? Next. So guys, हमारा OSSC CGL ପାଇଁ प्रथम बैच लॉन्च हे सारी छी जोटा कि ऑलरेडी दीटा बैच लॉन्च हे कि पिला माने बहुत ही लाइक करी चंती एंड बोलो पिला जॉइन भी हे चंती अच्छा कजा हमर कोन क्लासेस चाली छी
and se mane beneficial bhi houchanti. So apan mane jodi interested, then please do join the batch using my code SSP live so that you can avail the discounted price, that is 1799. And in the same way amara Prarambh batch for OPSC ASO pain bi amara launch hebaku jauchi jota ki same third batch on 18th April. So ebe amara admission start he jaichi. Jodi tomane interested acho then tomane mo code SSP live use kariki the least discounted price ko avail kari pari. Okay, next guys, the next question is, which law explains the direction of induced current in electromagnetic induction? Which law explains the direction of induced current? Induced current ro direction को law according कोना ना electromagnetic induction रे जो flow हुए induced current रो, so को law according ताको explain करा जाउची according to the Faraday's law, Ohm's law, Lenz law or Ampere's law. ऑलरेडी मु तमनु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विषय रे कहिथिली ताको किए प्रपोज करिथिले बाय जो लॉ अकॉर्डिंग हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रपोज हेतिला. ऑब्वियसली सेठी हमर कोन एक्सप्लेन हेथिबो केमिति हमर कोन इंड्यूस्ड करंट रो फ्लो भी होची तार डायरेक्शन को अकॉर्डिंग रहूची. सो टेल मी द राइट आंसर ऑफ द 176 क्वेश्चन. Yes, so this is Lenz law. So Lenz law कौन कहउचंदी ना the induced, suppose A and V dita समान को लूप देखा जाउची. So the induced B field in a loop of wire will oppose the change in magnetic flux through the loop. Okay, so if you try to increase the flux through a loop, the induced field will oppose the increase. So induced current कौन करिबा ना oppose करिबा जदि तम माने कोन opposite रे current flow करिबा. then जदि same way रे current flow हबो देखन जदि if you try to increase the flux through a loop, the induced field will oppose. Suppose induced amara कोन field 80 generate होउछ and current जदि against आसिला then कोन सेटा को oppose करिबो. but जदि same direction रे अछि and same रे तमरा कोन magnetic induction जो तार field भी same direction रे रहिला current flow रो direction रे सेटा कोन करिबो ना support करिबो ताको against रे रहिबोनी. okay, next देखो, the earth's magnetic field protects us from. Earth रा magnetic field हमको protect करूची कोथिरु from the earthquake, from the solar radiation, from the global warming or from the tornadoes. Tell me, the earth's magnetic field protects us from. Magnetic field सहित like tornadoes रा तमर किछि relation ही नहीं. okay, global warming पे और वन आउट कर दिया. दीटा ऑप्शन देली earthquake थ्रू ना solar radiation. what will be the right answer? Please do in the comment section. yes, because of the solar radiation, protects from the solar radiation. okay, so आम जो अर्थ रोची चारिपटे कौन ना गोटे रेडिएशन बेल्ट जनरेट करुची अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग. एंड ए जो जनरेट करुची थरे कौन होची ना सोलर विंड आसुची एंड सेटा को कौन ना से प्रोटेक्ट करिकी हम पाखु आसीबा को दोनी. कारण सूर्यंकटू जोटा आसुची गरम हवा तो आसीबा ना जते दूरटू भी पहुंचले भी तांको पाखु जो हीट वेव आसीबा सेटा बहुत ही आसुची. यदि सेम लेवल रे हम पाखु आसीबो देन पृथ्वी तो no doubt कि रही परिबनी. okay, burning condition रे आसी जिवो. so due to the presence of the magnetic field कौन होची ना किछिटा हमर को ओवरफ्लो हेगी पड़ोची, किछिटा क्रॉस कर दोची से अर्थ को. so variable solar winds can give some radiation belts particles enough energy to spiral into atmosphere and create a कोना गोटे ऑरा क्रिएट करूची हमरा कोथिरा
ना मैग्नेटिक फील्ड रो ऑन द अर्थ रो एटमॉस्फेरिक लेवल रे so most solar wind particles deflected on past planets but a few leak into magnetic sphere to get wrapped in radiation belts so एमिति नाइ कि बिल्कुल किछि हमर कोन सोलर बेल्ट रो सॉरी सोलर रेडिएशन आसीबनी किछि का आंसर आसुची जोटा कि वी कैन बियर द हीट लेवल बट जदि जो लेवल रे आसुची ताकू जदि मैग्नेटिक फील्ड हमर नथांदा ओन अर्थ रो देन ताकू टॉलरेट करबा मन पई जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हे जाई थांदा ओके so next देखो yes this is create the magnetosphere next चलो sorry magnetosphere what is the main component using in making temporary magnets so temporary magnets तयारी करिबा पई कोटा गोटे मेन कंपोनेंट मु तुमको प्रीवियस क्लास रे रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी आसीथिला बट टिके ट्विस्टेड लेवल रे थिला सो एबे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पचाछ मते आंसर दियो what is the main component used in making temporary magnets is that neodymium or soft iron cobalt or steel को टेम्पररी आयरन परमानेंट आयरन करिया पे गाइस कोन ना में न्योडिमियम को मिसौचे तो टेम्पररी पे कोटा को हमते do not choose neodymium okay this is used for making the permanent magnets yes so soft iron मिसेले हमरा कोन ना टेम्पररी मैग्नेट्स हमें बने so have a look so a temporary magnet loses its magnetism when it is removed from a magnetic field so magnetic field ru jete bele remove kari deba na तो तारा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी टा किछ रहिबनी से at the glance से लूज कर दबा तार प्रॉपर्टी तो इटा कहा द्वारा हबो ना से द्रव्य हम आयरन ऐड करिथिबा ओके कोन ना सॉफ्ट आयरन सो ए परमानेंट मैग्नेट्स कोन कहउची ना stays magnetic even when removed from another magnetic field so magnetic field रे हम रिमूव क्वालिटी स्टिल तार कोन मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रहिथिबो so this is the difference between the temporary magnets or the permanent magnets okay next question देखो which type of magnet is used in power generators tell me which type of magnet is used in power generators is that permanent magnet is that electromagnet or that bar magnet or that is a nicomagnet tell me which type of magnet is used in power generators so power generators normally जोटा डीसी कहूचे तो सेतरे जो हमर पावर जनरेटर्स रे यूज करूछ को टाइप रो मैग्नेट which type of magnet is used in power generators yes so electromagnets are the kind of magnets we mostly use in the power generators building so next see the motors हमर जो power generators रे यूज हुए तर प्रोसीजर कोन होची ना motors convert electrical energy into mechanical energy and generators का कोन काम रहिबो ना that converts the mechanical energy into the electrical energy that's why हमर कोन power टा generate हबो because कोन transfer करिवो from the mechanical to electrical then the electrical to mechanical next चलो which device works on the principle of magnetic induction which device works on the principle of magnetic induction is that speaker is that microphone is that transformer or all of the above which device work on the principle of magnetic induction next question answer दियो which device works on the principle of magnetic induction this is speaker microphone transformer or all of them suppose हम मानकर माइंड रे डाउट भी आसुथिबो कि कोटा हमें राइट आंसर चूज करबा बट कैन यू जस्ट रीएनालाइज कि स्पीकर हैला माइक्रोफोन हैला और ट्रांसफॉर्मर हैला
So speaker and microphone दीटा को consider करो transformer को तमे odd one out भी करी दियो. So speaker है microphone है दीटा जाकर हमर कोन ना building procedure टा तार सेम थाए. So दीटा हमर कोन right answer हम पाई गले. So तीनटा को तो चूज करिया पे को पड़िबो. That means all of the above गोटा को चूज करिबा otherwise all of the above. जते बेले all of the above हमर सिनेरियो आसी जीवो गोटे ऑप्शन रे ताको तमे केमिति चूज करिवो ना आइदर ऑल ऑफ द अबव हमर राइट आंसर और बाकी तीनटा रे गोटे ही होबो. तो जब दीटा आंसर पाई जाउछ तो आखि बंद करके ऑल ऑफ द अबव को राइट आंसर चूज करिवो. क्लियर. तो सी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एग्जांपल सपोज गोटे जनरेटर रे देखो कौन होची ना एनी जनरेटर हैज अ मैग्नेटिक इंडक्शन पोल. सो दीटा गोटे बार थाए गोटे मैग्नेटिक बार दीटा थाए जोतरे हमर कोन नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट हेगी थाए एंड नॉर्थ साइड को साउथ हमर कोन अपोजिट रे हेगी थाए. तो जते बेले जनरेट हुए कोन हमर इलेक्ट्रिक जनरेट हुए मैकेनिकल एनर्जी रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट हुए. तो तते बेले फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु मैकेनिकल को कन्वर्ट होबो देन मैकेनिकल रु इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट होबो इन अ पावर जनरेटर. So this is the whole process जते बेले कि हमर कोन so the magnetic field हमर प्रोसेस टा को रिवर्सिबल करिवो बार बार. ओके नेक्स्ट देखो. Now tell me which type of magnet is used in electric bells. Which type of magnet is used in electric bells? The options are permanent magnet, bar magnet, electromagnet or horseshoe-magnet. What will be the right answer? हमर कोथिरे ना इलेक्ट्रिक बेल्स रे जो मैग्नेट यूज करे सेटा कोन टाइप रो मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट यूज करे कि हमें और बार मैग्नेट यूज करे और इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करे और हॉर्सो मैग्नेट यूज करे. टेल मी द राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट टू तमानकर गोटे टाइमर ऐड करिया को पड़िबो. विदिन 10 सेकंड यू हैव टू गिव द आंसर. यस गंगाधर वेरी गुड. सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अगेन माने रखो इलेक्ट्रिक बेल्स रे को मैग्नेट यूज हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हुए. ओके so what is electromagnets guys? Now electromagnets differ from normal magnets how? Now in one major way, that is they are made by passing an electric current through a wire. So गोटे wire रे आमे कोन through the electromagnets आमे current pass करि परिबा. That has been wrapped around iron कोन automatically this is a कोन iron रो गोटे थाए ना पिन थिबो ताको आमे सराउंडिंग करिबा. So wrapped around the iron and the current creates a magnetic field and magnetizes the iron core. When the current is turned off, the iron loses its magnetism. So this is the difference between the electromagnets and the permanent magnets. जेतेबेले कि permanent magnets रे कोन थाए ना after off होला परे भी तार magnetism property ता पाखरे थाए, whereas electromagnets lose करि दे तार magnetism property. Okay, next question. Which of the following factors affect the rate of diffusion of gases the most? Matter एबे हम कहउतिले त मानु हमें 6th to 12th NCERT cover up कर जाउची. So the topic start हेसी कोन this is matter in our surroundings. Okay त माने चाहिले भी क्रॉस चेक करि परिबा कि मैम सप्ताह रे हमर NCERT cover up करे करे जाउचंदी ना एमिदी हवा रे कहउचंदी. Okay you can even cross check. So which of the following factors affect the rate of diffusion of gases the most? Tell me. Volume of the gas, intermolecular force, molecular mass or color of the gas. Cool. Which of the following factors affect the rate of diffusion of gases the most? Let me tell it. That volume of the gas, it is odd one out. Intermolecular force, this is also odd one out. So जदि intermolecular हेलानी, that means color of the gas तो हबनी ता odd one out कर दिया. Color and volume ऊपर dependent नहीं. So intermolecular and molecular भितर रहिला कि ना molecular mass. This is molecular mass. So which of the following factors affect the rate of diffusion of gases the most? So diffusion of gases कहाँ पे depend करे ना molecular mass ऊपर. This is a formula अच्छी पर हम कहिबी. So always mane rakho diffusion of gas is always depend upon the molecular mass. Okay. So
the molar mass कौन कहूची? The molar mass is defined the mass of a given substance divided by the amount of the substance and is expressed कौन? In grams per mole. In grams per mole. So molecular weight केमती बाहरिबो? Suppose carbon and this is the atomic number. And ताकू तमे केमिति बाहर करिबो? Suppose carbon रो केते रहिला 16 and into 2 रहिला and यार केते रहिला oxygen रो 44 and तारा 11. Okay. Next चलो, which of the following substances will undergo sublimation under normal condition? कौन आसिला? Now the question is about sublimation. So which of the following substances will undergo sublimation under normal condition? Tell me the right answer, guys. Which of the following substances will undergo sublimation under normal conditions? Is it sodium chloride? Is it iodine? Is it potassium chloride? Or this is copper sulfate? Or this is copper sulfate? Normal condition ने sublimation process under रे को substance जाई परिबो? Sodium chloride, iodine, potassium chloride or copper sulfate? Gangadhar, are you giving the right like C as for the answer 183 question? No? This is iodine, as Pradipya said the right answer. Okay, this is iodine. Next देखो, so sublimation process कौन guys होउची? Already you have knows about it. Iodine हमारा केमिति फॉर्मेट होउची, सिग वाटर हमारा कौन कंजर्व होई कि रहउची, देन ना सटे सुखिला परे पुनी रॉक सॉल्ट रे प्रिपेयर होउची, देन ताकू हमें again ताकू स्टार्ट करूचे. What is the process? But sublimation कौन कहउची? The direct transition of a substance from a solid to gas without passing through a liquid phase. So मझिरे कौन ना लिक्विड फेज जोड़ा रुहे सेटा रहिबनी, डायरेक्ट कोठो हबो ना सॉलिड टू गैस, solid to direct gas age. This is the process of sublimation. So this is a phenomenon that can occur under normal conditions, especially at temperatures and pressures below the substance's triple point. So जो भी point, जो भी substance को हमें नेवा as for the experiment तारा triple कर दे जदी temperature को, जते कि से maximum control करी परिबो. तारा latest triple point तक हमें कौन जदी solid form रो direct gas को transfer ही गला, then convert ही गला, then हमें तक होगा this is the process of sublimation. जो तरह की middle portion जोड़ा liquid portion था that will be fluid. Next guys. Plasma, the fourth state of matter. Plasma is the fourth state of matter. Guys, एमिति भी question पचारि पारे. What is the fourth state of matter? The options are gaseous or plasma. So, tell me, is mainly composed of, plasma is mainly composed of neutral molecules, ionized gases or free moving electrons only, or supercooled liquids. Tell me guys, question number 184. Plasma, the fourth state of matter, is mainly composed of. Need the right answer in the comment section. So please do you right answer in the comment section. Plasma, the fourth state of matter, is mainly composed of. Very good. This is ionized gas. Plasma कोउथिरे mainly हमारा composed हुए ना ionized gas. Okay. See something about the so states of matter हमारा कितना चारिटा रहिथिला. First कौन रहउची ना हमारा solid, then liquid, then gas, then the process is plasma. This is the कौन energy add कला परे परे हमारा next step से चलिबो. So next देखो, the density of a gas is directly proportional to pressure, temperature, volume or kinetic energy. Tell me. The density of a gas is directly proportional to
pressure, temperature, volume, or kinetic energy? The density of a gas is directly proportional to pressure, temperature, volume, kinetic energy. Next question answer dear Sritam. Question number 185. So the density of a gas is directly proportional to what? Pressure. Okay. So the density of a gas is always directly proportional to its pressure and inversely proportional to its absolute temperature. Mane rahibo, density of gas directly proportional kaha saita rahibo na pressure saita rahibo, whereas inversely proportional kaha saita rahibo na absolute temperature saita. Absolute temperature saita. Okay. And assuming the molar mass of the gas and the gas constant are constant, this relationship can be derived from the ideal gas law, or you can say the ideal gas equation. Next question answer here. Which property of liquids? Which property of liquids explains why kerosene rises off in the wick of a lamp? Ideal gas equation. आगुक आगुक आसीबो गंगाधर ता ऊपर भी एक्सप्लेन करिबी. This is under ideal gas equation or ideal gas. Okay. So, which property of liquids explains why kerosene rises off in the wick of a lamp? तो तमने लाइक छोटे बेले तो समस्ते भी लैंटर्न हो या फिर डिब्बी हो एवडा तो यूज करिथिबो तो ऑटोमेटिक कोन हमरो केरोसिन ता एब्जॉर्ब हे कि जो आस्ते सुतारे जो भी धागा थाए ता भितरे तो ड्यू टू व्हाट ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन तो कोन केरोसिन ता ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हुई कोथिरे से धागा रे एंड बर्न हुए फॉर द होल नाइट एमिति नाइ कि धागा सरी जाए ऑटोमेटिक से जगह ही बर्न हुए एंड सेठु आसे ओके नो डाउट सॉरी बट not as we are thinking the sange sange gote suta pakele kerosene emti joli jibo not that okay and seta भी normal न थाए सुता टा भी different थाए okay तो जो माने देखि ना भी जो कहंती कोन जेड जेन छुआ द सब न्यू जनरेशन सो तांका मानक पई पिक्चर एटा होची एक्चुअली ट्रेडिशनल डिब्बी और लंटन जा कहि परिबो सो kerosene rises off the wick of a lamp kerosene rises off the wick of a lamp due to capillary action, a phenomenon driven by surface tension and the adhesive force between the kerosene and the wick material. And wick रे से जो धागा टा थाए ना सेटा स्पेशल मटेरियल रे तैयारी होता है ओके नॉर्मल सूता तो नहीं. नेक्स्ट गाइस देखो सरफेस टेंशन पाठ साठ सब बुला बुली करी कि प्रथम क्लास क्वेश्चन नहीं ओके. So now tell me the change of state from solid to liquid involves. The change of state from solid to liquid involves what? Increase in potential energy or decrease in kinetic energy or loss of heat energy or increase in intermolecular forces. The change of state from solid to liquid. The change of state from solid to liquid. For your kind information, you are not the Gen Z. 2000 onwards को Gen Z को आ जाउची 98 रे छुआ को आ जाउनी ठीक अछि. Yes, due to what? Due to the increase in potential energy. Due to the increase in potential energy. Right the Divya. Gangadhar, please author rectify wrong. Make yourself correct that the change of state from solid to liquid jete bele हुए कौन हुए ना potential energy रे increase हुए okay heat energy loss नहीं. अच्छा 2002 रा then also you are rejected. So conversion from solid to liquid
this is the process and energy in the form of heat the. But the question guys कौन करिछि ना change of solid to liquid in the change of state from solid to liquid involves what ना potential energy involved. Okay, loss ହେଇନି it increase ହେଇछि heat. Okay, next चलो. Which of the following statement about gases is incorrect? Which of the following statements about gases is incorrect? So all the gases laws are you must be know, or somehow if you don't know then we'll make you correct in the next class or in the upcoming questions. But before that, stay tuned that which of the following statements about gases is incorrect. कौन अच्छे options ना gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gas रा गोटे fixed shape न थाए या फिर fixed volume रे से न थाए. Is that right? Or gas molecules move in random motion. This one is right. Or gases can be compressed. This one is right. Or gases have strong intermolecular forces. Tell me, which of the following statements about gases is incorrect? Yes. So, what? Now, gases have strong intermolecular forces. Gases have strong intermolecular forces. Okay. This is incorrect about the gases. Baki rest of all the characters of the gas. Okay. Gases do not have the strong intermolecular forces. They have the loose intermolecular force. And there are many gaps between this. So देखिए दिया. तो गैस फॉर्म रे कौन था लिक्विड रे सॉलिड रे तो एकदम क्रिस्टलाइन नहीं की थांती लिक्विड रे जस्ट टिके टिके गैप थाए ओके बट सॉलिड रे देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ओके बिटवीन द पार्टिकल्स नेक्स्ट देखो which of the following is an example of deposition which of the following is an example of deposition Is that ice melting? Is that water boiling? Is that frost forming on a cold window? Or that is sugar dissolving in water? Weak intermolecular force को next question वासो. Which of the following is an example of deposition? Ice melting is an example of deposition, or water boiling, or frost forming on a cold window, or sugar dissolving in water. आइस टा मेल्ट हो जाउची तो डिपोजिट केते बेड हैला वाटर भी बॉईल होची देयर इज नो सच डिपोजिशन सुगर डिसॉल्विंग वाटर दैट आल्सो डिसॉल्व हो जाउची बट डिपोजिट कोठी होची जते बेडे आमे गोटे विंटर एरिया रे रहउची या फिर गोटे वेरी कोल्ड एरिया रे रहउची -डिग्री टेंपरेचर रे त माने देखि दियो समहाउ मूवीज हैला वेब सीरीज रे हैला विंडो स्लाइड रे हमर कोन रुहे ना बहुत सारा कोन स्नोफॉल हे की पूरा कवर अप हो जाय थाए and diffusion he जाए थे that is what now forced forming that is the forced forming okay yes next question this is the process the latent heat of vaporization is the energy required to the latent heat of vaporization is the energy required to change a gas to liquid, change a liquid to gas without temperature change, or change a solid to liquid, or change a gas to plasma. For latent heat of vaporization कहूची that means कौन already हमारा कौन liquid रू gas ही जीवो but कौन ना without temperature change that means the latent heat okay otherwise normal vaporization तो हमारा कौन liquid रू gas phase को change होची but latent heat पचारि and vaporization is माने माइंड रखो किछ त ट्रिकी थिबो एते तो इजी हमको पचारि देनी ओके सो कोन हबो ना चेंज ए लिक्विड टू गैस विदाउट टेंपरेचर चेंज दिस इज latent heat of vaporization clear very good okay so normal हमर melting point रू जते बेले धीरे धीरे चेंज हे तार latent heat को जाए and gases phase को चेंज करे okay latent heat of vaporization को टच करे in the same point रू डायरेक्ट से कौन गैस फेज को चेंज हुए
नेक्स्ट चलो. So the pressure exerted by a gas increases when its volume decreases because. Yes. All are right. जो मैंने भी दैदीप्य, Sitam and Gangadhar, all are right. Next question answer दिया. The pressure exerted by a gas increases when its volume decreases because the molecules move slower, the number of molecules decreases, the frequency of collisions increases, or the gas cools down. The pressure exerted by a gas increase when its volume decreases because सेतेबेले हमर कोन प्रेशर टा exert हुए गोटे gas रो increase हुए, pressure exert हुए and volume टा कोन हुए decrease हुए. When a gas exerts, gas सेतेबेले increase हुए, pressure exert हुए केमिति ना increase हुए and volume decrease हुए due to what? The molecules move slower, that's why the number of molecules decreases, that's why, or the frequency of collisions increases, that's why. So the gas cools down, that's why. Tell me the right answer of the 191 question. I'm waiting for your answer, please do. No, Gangadhar. Yes. So, because of the frequency of collisions increase, that's why the pressure exert हुए कहा द्वारा ना गोटे gas increase हेले and volume कौन हुए decrease हुए because of the frequency of the collisions increase हुए, that's why. Okay, frequency of the collisions increase हुए सेथिलागि. So see, lower concentration ने कौन हुए ना collision बहुत ही decrease हुए and higher concentration ने collision obviously increase हो. Okay, because एठी कौन थाए ना fewer particles to collide means loss of collision and more particles collide means more collision. Clear? Next here, which of the following materials can exist in all three states of matter under normal conditions? Which of the following materials can exist in all three states of matter under normal conditions? Carbon dioxide, water, mercury, sodium or sodium chloride. Tell me, आखि बंद करिके यार आंसर तो मैंने देबा कथा, right? Which of the following materials can exist in all three states of matter? Obviously, water हमर कोन liquid रहि परिबो, gas रे भी रहि परिबो, solid रे भी रहि परिबो in the form of कोन ice cubes. So, तीनटा का states रे and obviously कोन plasma रे भी रहि परिबो. So, चारिटा states रे हम ताको कहि परिबा. But एबे तीनटा question पचारिछि, that means what? ना water हबो right answer. Clear guys? Guys clear? Yes, Satyajit, right. Next. So this is the condition. Today ki solid रे भी water रहिबो, liquid रे भी gas रे भी as usual plasma रे भी रहि परिबो. Okay, at a very high temperature, कोन temperature of stars, atom loses their electrons, the maximum of electrons and nuclei that results is the plasma state of matter. Okay, so what is the solid state, what is the liquid state and what is the gas state, and also if you have any doubt over the plasma stage, you can have a look here. Okay, next. Supercooled liquids. Supercooled liquids like glass behave like solids because supercooled liquids like glass behave like solids because they have a fixed shape or their molecular arrangement is highly ordered or they have extremely high viscosity or their molecules do not move. सत्यजित पानी यार आंसर दिया 193 क्वेश्चन सॉरी 193 नंबर प्रश्न उत्तर दिया. चंद्रशेखर बहुत जल्दी क्लास को आसीगल, एते जल्दी केमिति आसिला? क्लास टाइमिंग टा बोधे तम 12 टा रु 1 रखिया पड़ियो ना कि क्लास ओवर एला बेले आसी कि मुह देखौछ ना.
super cold liquids like glass behave like solids because they have extremely high viscosity. They have extremely high viscosity. So glass is sometimes called a supercooled liquid because it does not form a crystalline structure. It doesn't form a crystalline structure, but instead forms an amorphous solid that allows molecules in the material to continue to move. However, scientific American indicates that amorphous solids are neither supercooled liquid nor solid. Now, supercooled liquids nor solid. So these are called as supercooled, or glass को supercooled liquid भाବରେ କୁହାଯାଉଛି. Okay. ମୁଁ मैडम न्यू अछि. ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁଛି ଆଜି ଦି ତିନି ଜଣ स्टूडेंट न्यू अछंती. बट जदि रेगुलर आसिलो देन तमने भी रेगुलर स्टूडेंट हेइजिवो. एमिति दिने मध्ये आसिकी जदि देखुछो that's also okay, that's your choice. Okay. मोर तो किछि लॉस हबनी. तमने जदि किछि न जानि पारलो that's your loss. So do not take the loss. Okay. So next question. Why does water have a high specific heat capacity compared to other substances? मार्केट जाइथिला हम पणा संक्रांति पई. अरे गाइस भूली जाइछि त मानकु ओडिया नववर्षर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. ठीक अछि. Extremely sorry for the inconvenience. ठीक है माइंड रू स्किप हो जाइथिला. Okay. Dear, why does water have a high specific heat capacity compared to other substances? Because of the strong hydrogen bonding or the high density, high molecular mass, weak intermolecular forces. So density and molecular mass को मोड़वाना होगा. कौन रहिला weak intermolecular forces or the strong hydrogen bonding. So water रे कौन थाए ना strong hydrogen bonding because there is a two hydrogen hydrogen atom and the one oxygen atom. Okay, that's why the hydrogen bonding is strong. So what will be the right answer? This one, the A. So the high specific heat capacity of water. Water has a high specific heat and is transparent. So it takes more energy to heat off than land does. Okay, than the land does. Very good. Next question answer there. Which of the following does not affect the boiling point of a liquid? Which of the following does not affect the boiling point of a liquid? The options are atmospheric pressure, impurities, volume of the liquid, or intermolecular forces. Which of the following does not affect the boiling point of a liquid? Okay, so what will be the right answer? This is the volume of the liquid. So boiling point को liquid रा कोटा affect करिवनी ना केते volume अछि सेटा हमर affect करिवनी जति कि भी volume थिले से boil हबो. Atmospheric pressure that affect karibo. Impurities thile that also will affect the boiling point of the liquid, but intermolecular force that also affect the boiling point. But the volume of the liquid does not affect the boiling point. So this will the end of the session. Okay. So boiling point, the boiling point is the temperature at which a liquid changes its vapor state from the liquid to vapor state. Okay. So guys, today's last question was that, and देखा हबो again next class रे again समस्तिं को StudyIQ OPSC तरफ रु ओडिया नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना. ठीक अछि मंदिर जांतु भगवान को आशीर्वाद नियंतु एंड आपनकर प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो एंड स्टे ट्यून स्टे डेडिकेटेड एंड आपनकर निजर स्वप्न एंड आपनकर पेरेंट्स कर स्वप्न भी साकार कर. Thank you so much. Have a good day, guys. Dekha habo again Wednesday with some important EVS questions and answers. Okay.
Thank you Satyajit, thank you all. Thank you so much. Have a good day and do take care of yourself and your parents. Thank you so much.